Okay, so for today's lecture, I will be introducing to you forces in its vector form. So when you say vector form, that is the magnitude multiplied by its direction. Ano po? This is the same with the component method we have discussed last time, but the only difference is that we're going to consider the direction, or we're going to write the forces in its vector form, including the direction. So to clarify, um, say consider this force F. Po, di ba, alam natin by component method, as we project F, ang tawag yun ay projection or component, tinatawag natin siyang orthogonal projection dahil 90 degrees, nagpo-form siya ng 90 degrees. So, yung haba na to is the F of Y, then si F of Y is considered natin as scalar component. Ibig sabihin, from the word scalar, siya ay magnitude lamang. The same with F, as we project it dun sa ating x-axis, ang haba na to is the f of x. Ano po? So, ang tawag natin dun ay scalar component. Now, ano naman yung tinatawag natin na vector component? As we speak with vector, ano po, vector is magnitude multiplied by the direction. And sino yung mag-a-act na direction niya yun? Itong si J at saka itong si I will act as the direction, at ang tawag sa kanila is unit vector. Ano po? So, yung I, ano po, is the direction niya dito along the x-axis, positive x-axis. Tapos yung J, positive J, is along the negative, the positive Y. And therefore, it follows na yung negative x natin is along the negative I. And yung negative Y natin is along the negative J. Ano po? So, ang gagawin lang natin, i-multiply lang natin. Ano po? So, if this is the magnitude, so, if I'm going to write f of x na may arrow sa taas, this is pertaining to the vector component. Ayan. So, si vector component, dapat siya ay magnitude, ano po, multiplied by the direction. Yan. Ano po? So, ano ba yung magnitude niya? So, that is f of x. Pwede natin sulat na ganyan, or simply f of x lang, ano po, times the direction I. Ano po? So, kaya nga, si f of x, ano po ito, sometimes, bakit nakasulat siya ng bold? Yun nga lang, sa solution natin, hindi naman tayo nakakapag-bold letters. Ano po? So, ang way para differentiate natin siya doon sa ating pinaka-magnitude, naglalagay tayo ng arrow sa taas, then yung ating pinaka-magnitude, naglalagay tayo ng absolute value pertaining to the magnitude multiplied by the direction I. Samantalang sa f of y, ano po, if the vector component f of y, it must be the magnitude f of y multiplied by the direction j. Ano po? And pwede mong isulat, ano po, yung ating force in vector form. So f, this f, pwede mong isulat as f of x times I plus f of y times j. Ano po? So, for example, ang f of y natin ay 10 newtons. Tapos, ang f natin ay 20 newtons. So, pwede mo daw isulat yung force na yan as 20 newtons, say I, plus 10 newtons, j. Ano po? So, dito mo na lang lagyan ng unit. Ano po? Pero, kung hindi mo po lalagyan ng unit o ng unit vector o ng direction, hindi mo pwede isulat as 20 plus 10 lang. Ano po? Kasi you must consider the unit vector, ano po, para masulat mo siya in vector form. Ano po? So this is the vector form of our force. Okay. So forces in vector form, is written as, say, for example, if this will be our axis, your x-axis and your y-axis, and the direction and the force is, ito halimbawa, ito si force F, then ang kanyang component, suppose this is the component,
si f of x, ang tawag natin dyan ay scalar component, haba lang, ano po, so f of y, and yung kanyang direction, this is j, and this direction, the unit vector, is I. So ibig sabihin, this force F sa first quadrant, isusulat natin as F, si vector F, is equal to F of X, I, multiplied ng kanyang direction, plus F of Y, yung kanyang scalar component, multiplied by J. Kung saan, ito yung force in vector form. Ito is yung scalar component kasama ni f of y. Ano po? Pero pag itong dalawa ng pinagsama mo, ang tawag na dyan ay vector component na. Ano po? So, ito din, si fy tsaka si j, vector component. Basta sinamahan mo ng direction yung scalar component. Ano po? In the case naman nasa second quadrant siya, say nandito siya, second quadrant, if this is your f, therefore if this is the scalar component f of x, and this is the scalar component f of y, ano po? So, if this is the angle theta of that force F referred sa x-axis, I can write this force as F is equal to negative F of xi, kasi pakaliwa siya, plus F of y, j, kasi pataas siya. Ano po? So, it follows also na kung siya naman ay nasa third quadrant, yan, hindi dito siya sa third quadrant, si F, hindi dito ang kanyang scalar component, F of y, and nandito yung kanyang F of x, therefore, F is written as negative F of x I minus F of yj. Ano po? Kasi this is in the direction of negative j, and this is in the direction of negative I. No. So, kung siya ay nasa fourth quadrant, if this is in your fourth quadrant, nandito siya. So, if this is your f, nandito ang iyong f of x, nandito ang iyong f of y, so then this force is f of x I minus f of y j. So, you must follow the direction lang of the unit vector. Okay, so let's have, for example, the force F has a magnitude of 600 newtons. So, as shown in this figure, meron daw tayong 600 newtons dito na force F acting at fourth quadrant with an angle of 40 degrees measured clockwise from the positive x-axis. Ang tinatanong sa atin, express this force as a vectors in terms of unit vectors I and j. Identify also the x and y scalar component. Ano po? So, anong gagawin natin? So, gamitin na lang natin itong binigay na reference axis. So, di ba, ipo-project lang natin si f dito. This will be the f of x. So, ang tawag dito ay scalar component. So, dito, ito naman si f of y. Ano po? So, bayan yung kanyang component. Yan. So, ganun lang din ang gagawin natin. I mean, if this angle is given, ano po? So, di ba, papayag kayo na si f of x, yung magnitude ng f of x, para makuha natin,
is yung magnitude ng f, cosine or sine. Diba ito yung theta? Tama. Nasa tabi yung f of x. Ibig sabihin cosine yan, sir. So, cosine of 40 degrees. Ano po? So, f of x is equal to 600 newtons cosine 40 degrees. So, the magnitude f of x is equal to 600 cosine 40. That is 459.6267 newtons. Then, to solve for f of y, so si f of y naman ay ito, which is kasing haba nito, which is nasa opposite, ano po, ng 40, ibig sabihin yan ay sine. Ano po, naalala yung tinuro natin sa component method, ano po, so that will be f sine of 40 degrees. But the value of f is 600 newton. Ano po? Newton. So, sine 40 degrees. So, f will be equal to, hindutin natin sa calculator. So, 600 sine 40. And that is 385.6726 Newton. So, how are we going to express this? Ano po? So, ang tawag dito is scalar component. Para siya maging vector component, you have to multiply it lang by I or J. Ano po? And to express this in vector form, kung gagawin natin siyang vector form, diba, the general form is f is equal to f of x I plus f of yj. Yun nga lang, you have to consider the direction. So, the vector f, ano po, pakanan si f of, diba ito yung positive I, tama. So, that will be 459.6267I, positive. This, si f of y ipababa, so that will be negative, ano po, 385.6726J. Ano po, dito nyo na lang lagyan ng Newton sa dulo. Ano po, so yan, this is the vector form. Ano po, so nasagot na natin yung vector form in terms of yung force in terms of its vector form, and nasagot na rin natin yung scalar component na f of x and f of y. Okay, so paano naman kung ang binigay is force in vector form? Say for example, given force F equals to say 200I, negative 200I plus 300J. Tapos, ang required sa atin is i-drawing natin o find the magnitude and direction of F. So, una natin gagawin, create muna tayo ng Cartesian. This will be our Cartesian or reference frame, your X and your Y axis. Ano po? So, di ba class, if F is equal to negative 200I plus 300J, sa form na F is equal to Fxi plus Fyj, ang Fx ay ito. Ano po? Tapos, ang Fy ay itong 300. So, yung kanilang magnitude. Ibig sabihin, if I'm going to draw yan, ano po? So, yung ating f of x, yung magnitude niya is 200. Yung magnitude ng f of y is 300. Ano po? So, this is called the scalar component.
Then, yung pinaka-vector component niya is itong f of x ay negative 200i. Tama po ba? Tapos yung f of yj, ano po, yung kanyang pinaka-vector component is 300j. Tama po ba? So, kung pag-drawing natin, nandito po yung ating f of x, tapos nandito yung ating f of y. This is our f of y. So, kung gagawa tayo ng parallelogram, our resultant will be nandito. Yan. This is our f, o yun yung force f mismo, and this is the angle theta. So, ang tinatanong sa atin is the magnitude. Kung tutuusin, ano po, same lang din ang procedure ng paggawa natin ng magnitude. Ano po, that the magnitude of f, ano po, yung magnitude ng force mismo is equal to the square root of, kasi papatak din yan as Pythagorean. Ano po, yung ating f of x squared, ano po, plus yung ating f of y squared. So, the magnitude of f is equal to the square root of 100 newtons. Say this is in newtons. See, 100 newtons squared plus 300 newtons squared. So, the magnitude of f, using our calculator, that will be 316. 316.2278 newtons. How about the direction? So, same ng pagsasolve ng direction, if this will be our theta referred to the x-axis, theta is equal to arctangent of f of y over f of x. Again, tangent, this is the opposite, kaya kinuha natin ang f of y sa taas, tapos ang adjacent niya is f of x. So, theta, that will be arctangent of, again, do not include, this will be f of x. Do not include the sign. Ano po? Kasi na-drawing na natin kung nasang quadrant siya. This will be 300 divided by 300 newtons divided by 100. The magnitude pala is 200. Ano po? So, mali ito. Be 200. So, 200 squared plus 300 squared. So, that will be 360.5551 newtons. Then, the angle must be 300 divided by 200 newtons. Cancels in newton. It gives you how much? It's arctangent of 300 divided by 200. That is 56.31 degrees. Ano po? For me, no need to have the statement. Better kung meron, pero as long as meron kayong drawing where I can refer your answer. Sabi mo, ito yung theta mo. So, pag naso mo yung theta mo, titingin ako, dun yung theta niya naka-refer. Kaya yun ang kanyang sagot. Liwanag. Okay, for our next example, if the equal tensions T in the pulley cable are 400 newtons, expressed in vector notation, the force R exerted on the pulley by two tensions. Determine the magnitude and the direction of R. So, sabi dito, meron daw tayong pulley. Ano po? Suppose frictionless kasi wala naman siyang nasabi. Ano po? Tapos, may tali daw dito. Ano po? So, if that is frictionless, yung tension daw dito, sa tali na to, na hinihigit niya dito, is the same tension doon sa kabilang side o kabilang end ng tali, which is both na 400 newtons. Ano po? Ngayon, ang tinatanong sa atin ay express daw natin yung resultant. So, in this case, hindi na lang isang force na po ang ating kukunin. Same lang din nung nauna. Ano po? I mean, nung pagkuha natin ng resultant, ano po, yun nga lang, hinihingi niya
in vector form. And also, hinihingi niya rin yung magnitude and the direction of r. So, basically, parehas lang naman yung ginagawa natin. I'm just introducing another way of solving using vector quantity. Again, as I was saying, I'm preparing you doon sa ating 3-dimensional. Ano po? Kaya ini-introduce na ng sir itong topic. So, although this pulley, kung mapapansin nyo, malaki siya. Pero, if we're going to consider this as a particle, so regardless ng diameter or radius ng pulley, hindi siya mako-consider. So, if you're going to create an FBD, this is our x and your y-axis. Yung ating tension class, itong tension na to, para mag-a-act lang siya dito. Kasi again, hindi naman natin nako-consider yung dimension ng pulley. So, parang nandito lang siya. Tension T, which is equal to 400 newtons. This angle is 60 degrees. Then, itong tension na to, para mag-a-act lang doon, ano po, so nandito lang siya. So, this is the same as 400. So, tension din siya as 400 newtons. Ano po, ang hinihingi sa atin is the resultant. Ano po, expressed in vector form. So, how are we going to do that? Ano po, so, ganun pa rin. You're going to express this in terms of its component. Ito, wala siyang component. Ano po, kasi nasa along the x-axis na. So, this will be tx. Ano po, para dito, tapos another one, po yung pinaka-ty niya. Ano po? So, therefore, by summation forces x muna tayo, ano po, ilan ba yung force na nag-a-act? Isa at saka dalawa. So, that will be t plus t sub x. Ano po? Kung saan, si t is 400 newton plus yung t sub x natin. Itong t sub x na to ay dahil dito, yung component ng t na yun, which is t cosine 60. Bakit cosine 60, sir? Kasi di ba nandito yung 60, adjacent yung t sub x, so cosine 60. But then again, alam ko na yung value ng t. Yung t is 400 newtons. So, ilalagay ko na siya as 400 newtons cosine of 60. So, summation of forces of x natin, po, that will be 400 plus 400 cosine 60 gives you 600 newtons. Ano po? So, the magnitude of our f of x is 600. How about yung ating f of y? So, summation of f of y is equal to, so again, ay positive ang pakanan, ito ay upward positive. Ano po? So, isa lang naman ang force na paakyat, ano po, or nag-act along the y-axis. Ano po, and that will be, burahin natin ng konti. That will be t sub y lang. Ano po, so, positive t sub y, and yung t sub y na yun is t sine, tama ba? Nandito siya, opposite, tama, ng 60. So, we have t sine of 60, ang t natin alam is 400 newtons sine of 60. So, that will be 400 sine 60 gives you 346.4102 newtons. So, that will be the summation f of y. Ano po? Yan. So, if we want, so ito na yung magnitude. Ano po? So, if we want to write our force in vector form, ano po, that will be f of x I plus f of y z. Yun nga lang, ano po, we are asked to solve for the resultant. Pwedeng isulat mo as the resultant r, ano po, is equal to yung summation of f of x natin I plus the summation of f of y j. So, the resultant r in vector form is, ang f of x natin is positive. So, that will be positive 600i. Tapos, yung f of y natin is also positive. That will be positive 346.4106 newtons.
J. Ano po? Tapos, i-multiply J. Hindan lang natin sulat. J. I-multiply lang natin ng newtons. Ano po? Liwanag. So, ayun. Pero ang hinihingi pa sa atin, so we have the answer na for the vector notation. The vector notation or vector form. So, this is our answer. But we are asked to solve for the magnitude. So, yung pag-solve ng magnitude is the same lang with our former lecture. Ano po? So, that the magnitude of R, pwedeng R lang, or sabihin mo magnitude of R, ano po, is equal to the square root of summation forces x squared plus summation forces y squared. Ano po? So, R is equal to this 600 Newton squared plus yung sagot natin na 346.4106 newtons. Po. Hindi nyo na kailangan isama yung I at saka J kasi 'di ba? As we use this formula, this is magnitude lahat. Ano po? Lahat ng involved sa formula to ay magnitude. Magnitude ni R, magnitude ng f of x, and magnitude ni f of y. So, solving for R, ano po? That is 692.8203 newtons. Ano po? So, yan yung magnitude. How about solving for the angle? Ganun pa rin. If you're gonna solve for the angle of the resultant, you can draw, di ba, ang f of x natin is positive. Summation of f of x natin is positive. Ano po? Then, summation f of y natin is also positive. Oh, positive. Ano po? So, basically, our resultant ay nasa first quadrant. Ano po? So, this is our resultant R. Nasa first quadrant yan, kung ito yung ating nagiging axis. Ano po? Yan. So, parang nandito siya. Nandito sa first quadrant. Kailangan lang alamin natin ang kanyang direction. Kasi alam na natin, siya ay 692. Ano po? So, the angle, so, if that is referred, the theta sub R na lang, if that is referred sa x-axis, we can use the formula theta sub R is arctangent of summation of f of y, again, the opposite over adjacent, divided by, yan, substitute the value, this arctangent of f of y, 346.4102 newtons, divided by 600 newton, cancel, and your angle theta sub R is divided by 600, arctan answer is 29 or 30 degrees. That is 29.99994. Ano po? Rounded off. Ano po? By the way, pag angle, nira-round off natin siya into 2 decimal places. Ano po? Pero pagka mga value, katulad nito, napapansin nyo po, I'm using 4 decimal places. Kasi, as I was saying from my previous lecture, ano po, pag pinuputol natin ang number nearer to the decimal point, sumasali yung sagot natin, either lumalaki or lumiliit. Ano po, so, the longer the decimal places na ating kinoconsider, ano po, paglapit siya sa tamang sagot. But yung siguro 4 to 5 decimal places are enough na para ma-consider na malapit sa tamang sagot. May correction pala ako, guys. Ito. Sorry, hindi ko agad napansin. Ito po. It should be J, hindi po Z. Ano po? Must be plus FYJ. Ayan. Okay, so for our last example, determine the magnitude and direction of phi of the force P so that the resultant is 455I plus 360J. So, pabalik na naman yung tanong, pero we're going to solve it a sort of vector. Ano po? So, himbawa daw,
this is our reference axis na lang x and y. Meron daw tayo ditong tatlong forces, 300 newtons, si 250 newtons, tsaka si P which is unknown. Then unknown din yung kanyang direction. Pero binigay yung kanyang resultant. Yun nga lang, ang resultant niya is naka-vector form. So how are we going to solve this? So we're going to create FBD. So yung kanyang FBD, your x and y axis. So, andi dito si 300 newtons. 300 newtons. Andi dito si P. An angle P which is unknown. So then we have another one here. Si force 250 newtons. Po. So what is this angle? Binigyan niya yun. Po, which is 3 tapos 4. So that is the side of a triangle class. Po. So if that is the side of a right triangle, right yan. If this is 4, this is 3 by Pythagorean theorem, di ba? If you're going to solve for this side, x square root of 3 squared plus 4 squared, lalabas yun na 5. Po? So, that side is equal to 5. Po. So, pwede mong gamitin itong mga sides na to. Po? If this is your theta na kukunin, di ba? Cosine of that theta, po, is equal to 4 over 5. That is adjacent over hypotenuse. Or kapag gusto mong kunin yung sine ng theta, po, that will be 3 over 5. Po? Opposite over hypotenuse. Pwede mong kunin si theta. Po? Pwede mong gawing theta is our cosine of 4 over 5. May lalabas dyan na our cosine of 4 divided 5, which is 36.87 degrees. Pwede mong kunin yung angle kung sanay kang gumamit ng angle, pero turo natin kung paano siya gagamitin nang hindi angle ang ginagamit. Po? Para at least you have a lot of options. So, considering itong P, hindi natin siya alam, diga? Pero, same procedure pa rin. You're going to resolve it into components. Piece of x, and this is your piece of y. Po. So, ang solution natin dito ay tuloy ko lang to. Yan. So, by summation forces, muna, x. Po? By summation forces x, summation forces x is equal to, ano ba yung mga forces along the x-axis? Po? By the way, meron pa tayong nakalimutan. Yeah, ito, we're going to resolve it also. Po? Into components. Sabihin natin siya ay, if I let this as, andun lang. Yan. If I let this as force A, so ito na lang si A sub x, and ito, si A sub y. So, I'm using another letter to represent it sa ating FBD para hindi naman siya magkagulo. Po? So, start solving tayo. So, by summation f of x, pwede natin sabihin, ano ba yung nasa x? Po? Isa, dalawa, and tatlo. Po? So, tatlo yun. So, we have 300 na walang component plus p sub x na hindi natin alam, ito, minus a sub x. Ito, bakit minus? Kasi nandoon. Po? Kaso, yung f of x, alam ko ba siya? Kasi di ba class, ang resultant binigay niya. Ang resultant natin, po, vectorially, is binigay niya as 455i plus 360j. Di ba class, sa form na summation forces xi plus summation forces yj, po, yung ating f of x, ang kanyang value ay equal sa 455. Positive 455
and yung ating summation of f of y, ito, ay equal sa 360. So, yun ang pwede natin magamit. Ano po? Binigay naman sa atin, ano po, mas madali nga ngayon compared dun sa mga nakaraan natin example. So, sa f of x natin is 455 is equal to 300 newtons, that is newtons. So, 300 newtons plus, ang piece of x natin guys, di ba si piece of x nandito dito. Tapos ito yung angle natin na phi, hindi natin alam. So, payag kayo na yun ay p cosine ng phi. Minus ang a sub x natin ay a, ano po, ito, tama, cosine din siya ng angle, kung ito yung angle natin dyan. Ano po? So, a cosine, ano po, ng angle na tinutukoy. Pero alam ko si A. Ang alam ko si A ay binigay as 250 Newton. So, binigay siya as 250 Newtons. Ano po? Tapos si cosine theta, sabi natin dito, if you're using this angle, that is 4/5. So, yun yung advantage ng paggamit nun. Kasi, hindi putol yung ating value. So, that is 250 cosine theta supposedly. Theta nino? Nung A. Ito dapat yun. Tama po. Kaso, hindi na natin solve yung angle. Instead, ang ginawa natin, yung cosine theta is equal na lang sa 4/5. So, yun ang i-multiply natin. So, ganun ginagamit yung triangle na yun. So, you have the option na gamitin siya or kunin yung angle kung saan kayo sa angle. Ano po? So, this will be 455 minus 300. Ano po? Then, ito. So, pagsasamahin nyo lang. Ano po? Ito minus nito po, plus nito. Po, papakita ko pa ba? 455 newtons is equals 300 newtons plus p cosine phi minus yung 250 times 4 divide 5 is 200. So, 200 newtons. So, pagsasama-samahin nyo lang sa kabila, so 455 minus 300 plus 200. Tama? Is equal to p cosine. So, that is 455 plus 300. 455 minus 300 plus 200. 355. Yan po. So, pakita lang natin. So, that will be 355 newtons is equal to p cosine phi. So, hindi pa rin natin masosolve. Let this as equation number 1. So, familiar dun sa mga una natin example na po. So, we have two unknowns, p and phi. So, we have another equation na ako kukuha sa summation forces y. So, nasa naman yung mga y na yan? Dalawa lang ang forces natin. It's p sub y plus a sub y. Tama po ba? Dalawa lang. Kaso, ang f of y, alam ko binigay, 360. Madaling ma-determine kasi naka-vector form. Po, so that is 360 positive. Ano po? Kasi positive dito. Kung negative dito, you have to consider the negative. Newton, ang p sub y natin is p. Nasaan ang p sub y? Ito. Nakatapat ng ating phi. Opposite. So, dapat yan ay sine ng phi plus yung ay natin ay nandito, which is opposite ng angle natin dito. So, that will be sine din. So, a sine ng theta. Kaso, yung a, alam ko na naman ang kanyang value. Binigay naman siya. Gumamit lang ako ng a para ma-represent natin sa ating equation. 250 newtons. Kasi yung sine ng theta, ano po, ayun. Hindi ko nasusolve yung angle. Gagamitin ko lang yung 3/5. Pwede pala yun, sir. So, gamitin lang natin yung 3/5. Will be 3/5. Ano po? So, 360 newtons is equal to p sine phi 250 times 3 divide 5. So, that is 150 plus 150 newtons. Lipat lang sa kabila. That will be 360 minus 150, diga? So, 360 minus 150 is 210. So, 210 newtons is equal to p sine phi. So, this is our equation number 2. So, we have two unknowns. We have two equations. So, anong sunod?
So, ang sunod dyan, yung ginawa natin dati, yung naalala nyo pa po, yan. So, consider natin sa equation number 2, that is P sin P is equal to 210 newtons. Tapos yung equation number 1, which is P cosine P is equal to 355 newtons. Anong gagawin? We're going to divide. Ano po? So, makakancel mo yon. So, ano matitira? Yung sine divided by cosine ay magiging tangent. So, tangent P is equal to 210 ano po, over 355, which is how much? 210 divided by 355. So, yan. It's 42 over 71 or siguro mas maganda, 210 over 355 na lang natin sulat. Cancelin natin ang unit. Then, phi is equal to arctan nung 210. Para diretso pindot sa calculator, walang tapon, di ka po. So, phi is equal to arctan yun is 30.61 degrees. So, yun yung ating phi. Ano po? Then, how can I solve for the value of P? Pwedeng gumamit ng equation number 1 or ng equation number 2. Dapat parehas ang sagot. So, using equation number 1 na lang po. So, that P cosine phi is equal to 355 newtons. Solving for P, that is 355 newtons divided by cosine phi. Kung saan si phi ay sabi natin ay 30.61 degrees. And therefore, solving for phi, 355 gives you 412.4621 Newton. So, dapat yun ang magnitude ng P para lumabas ng ating resultant ay equal kay dito sa binigay natin na 455i plus 360j. Ano po? So, same lang. As you will notice, same lang siya. Ano po? Nasamahan lang ng bago kasi baka magulat kayo na ano yung I, ano yung j. Ano po? Simply, yun po ay direction. Ang tawag dun ay unit vector. So, our force o forces may be expressed in terms of vector form. For me, mas madali. Ano po? Kasi yung, kaya sabi ko nga po, this is in preparation for 3D analysis of forces. Ano po? And mas, kumbaga, mas generic yung solution kapag ka vector. Ano po? Kasi pwede mo siyang gamitin sa 2D, pwede mo siyang gamitin sa 3D. Ano po? Although yung 3D, pwede natin solve nung katulad ng ginagawa natin, pero it's more complicated and nakakalito kasi 3-dimensional siya. Kailangan mong silipin lahat ng side. Ano po? Para magawa mo yung mga ginagawa natin na una. Ano po? So, ayun.